Kyantimandasya Kyanandalasakaya Chakshurmilitam Dana Tasmashi Gavema Shri Chaitanya Manobhistam Savidamina Mutale Swayambhupakara Mayamdara Tiswadantikam Mam Vishnupada Krishna Dasavadali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaurani Vijayane Nivishesha Srimadi Pastajari Shatayane Namchakapati Dasya Kripa Sindhueta Paritanam Pavanendro Vaishnavedyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome everyone to day number 4. Добро пожаловать всем на четвертый день. So we are finishing today the lesson number 2. И сегодня мы закончим второе занятие. So let us remember, yesterday we had a pretty important and yes, it was like the heart of the whole course, the session yesterday. И вчерашнее занятие было крайне важным, оно было подобно сердцу всего нашего семинара. And we didn't quite finish it. Usually I need more time for it. И мы обычно его так сразу быстро не заканчиваем, на него требуется больше времени. So let us remember, the topic was who is leading, the men or the women. И давайте вспомним, что тема была, кто является лидером, мужчина или женщина. And we introduced the whole topic by discussing the meaning of hierarchy. И мы ввели эту тему, начав свое обсуждение с значения термина иерархия. Yes, and then we basically, the conclusion or the essence of the whole topic is that we women are meant to be the auspicious source of energy and inspiration to the men. И как выводом из всего этого мы сделали вывод, что женщина предназначена быть таким чистым источником, благоприятным источником энергии для мужчины и вдохновения. Yes, and we can only be that if we agree to put ourselves in a subordinate position. Но мы можем иметь такую роль только если поставим себя в подчиненное положение. Then we can give our powerful feminine energy to him. И тогда мы сможем давать свою могущественную женскую энергию ему. Basically meaning that we want him to become the hero. И это также означает то, что мы хотим, чтобы он был героем. Rather than trying to be the hero ourselves. Вместо того, чтобы самой пытаться быть героиней. And we were also discovering that actually most men need that feminine energy in order to be inspired. И также мы узнали о том, что многие мужчины нуждаются в том, чтобы и в этой энергии, чтобы быть вдохновленными. Prabhupada is saying in one purport that only very Brahminical persons and sannyasis, they don't need that feminine energy, but all others do. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что лишь очень браманичные мужчины, типа мужчин, не нуждаются в этой энергии, все остальные нуждаются. So again, it's perfectly Krishna's arrangement just to make sure that we women also get the protection of the men. И это также все совершенным образом устроил Кришна для того, чтобы мы, женщины, были под защитой. Otherwise, they would not want to protect women. Why should they? А иначе просто не было бы желания защищать женщин, но с чего бы оно появилось? Yes, so it's perfectly arranged like this, that the male nature and the feminine nature and energy perfectly complement each other. И это все так устроено совершенным образом, таким, что мужчина и женщина, они дополняют друг друга. Yes, so now we were explaining that this knowledge is completely lost and forgotten in these modern days. И также мы объясняли то, что в наши дни это знание, оно полностью утрачено и забыто. And it mainly also comes because of this whole understanding of equality. И оно все исходит из этого понимания равенства. Yes, actually, in one purport in the Bhagavad Gita, Prabhupada says something like
that today there is a puffed up understanding of womanhood or something. И в одном из комментариев в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, упоминает, что сегодня есть целое такое раздутое понимание, то есть очень завышенное понимание о положении женщины. Yes, yes. I mean, Prabhupada, he speaks so strongly about these things. Шрила Прабхупада очень жестко говорит об этих вещах. I actually should look up this quote and include it in the materials, because it's really, Prabhupada says it so clearly, saying there's a puffed up understanding of womanhood or something like that, in Bhagavad Gita somewhere. Я должна непременно найти эту цитату и включить ее в курс. Ведь Шрила Прабхупада очень серьезно говорит о том, что положение женщины, мнение о нем очень раздуто, преувеличено. I mean, we were saying already many times that materialistic culture is propagating this showing off and this whole, blowing up the false ego to the maximum. That's what materialistic culture is all about. Как мы уже говорили, материальная культура, все, что из себя представляет, это просто постоянное, то есть раздувание ложного эго и попытки выпендриться, показать себя. Especially this showing off. Она очень пропагандирует вот это вот стремление выделиться. That's basically what material success is all about. The more you can show off. И зачастую материальный успех в этом и заключается, чтобы иметь возможность больше показать себя. Yes. So this, of course, doesn't really help the whole situation here. И, конечно же, здесь это нисколько не помогает. Yes. So therefore, this the secret of woman's power is completely lost. И секрет, таящийся в женской энергии, он полностью утерян. Yes, we were establishing yesterday how a woman, her powerful energy can inspire the very best within a man, materially and spiritually. Вчера мы говорили о том, что женская энергия настолько могущественна, что может вдохновить лучшее в нем, как с материальной, так и с духовной точки зрения. Yes, if a woman learns that tactic, to put herself below and serve him and inspire him and empower him. Но если женщина научится этой тактике, если она поставит себя ниже его, будет вдохновлять, служить ему и служить ему. Yes, empower. И давать ему силы. Yes. Or if she competes, then she can completely block him and ruin his life. Но если она соревнуется с ним, то она может полностью заблокировать его и просто испортить его всю жизнь. Yes. Yes. That makes a man completely lethargic and lazy and useless. И это делает мужчину абсолютно таким безвольным и бесполезным. And lazy. И ленивым. Yes. I'm sure you all have some examples of that in your family, relatives, and maybe parents or whatever. Я уверена, что вы уже видели это в своей или в чужой семье, или в отношении своих родителей. Yes, especially in this part of the world, it's a very common thing. Особенно в этой части света это очень распространенное явление. Even though here the women are still a little more traditional than in Western Europe or America. И несмотря на то, что женщины здесь сохраняют традиции, в отличие от западных стран и Америки. But still, simply because after the war, so many men got killed in the war. Но так как из-за того, что после войны очень стольких мужчин убили. Yes, and then the women had to fight themselves through life somehow. Женщинам приходилось справляться с жизнью самим. And they became very dominant. И они стали очень такими доминантными. And now a very classic model is that the husband is the lazy guy sitting in front of the television and getting drunk. И эта модель очень распространена, когда муж просто сидит перед телевизором и напивается на диване. And the wife is doing everything. А жена все делает. And she gets all frustrated. God, this guy is lazy and useless. I have to do everything in this place. И все, что она испытывает, это разочарование. Этот парень просто ленивый, ничего не делает, просто лежит. Yes, and that's like a vicious circle. И это подобно порочному кругу. Yes.
that the more she is doing everything, the more it paralyzes him. Чем больше она все пытается сделать за него, тем больше это его парализует. And the more she gets frustrated, thinking, God, unless I do it all, nothing works here. You know? И чем больше она разочаровывается, тем больше она пытается сделать сама. And she doesn't even realize how much she is contributing to his laziness and uselessness. Даже не понимая, насколько сильно она подпитывает его лень и чувство беспомощности. She doesn't realize. Она просто не понимает этого. Yes. Men need to feel needed. Мужчина должен чувствовать, что в нем есть необходимость. Yes. When a woman depends on a man, that stimulates him to be responsible. Когда женщина зависит от мужчины, это стимулирует его быть ответственным. Yes, but if she can do it all without him, oh well, all right. So what's his purpose then? Но если она может справиться и без него, то какой в нем смысл? Yes. I mean, unless we deeply understand this knowledge, we will even give the wrong advice in marriage problems. Definitely wrong advice. И я хочу сказать, что если мы глубоко не разберемся в этой проблеме, то мы будем даже давать неправильные советы замужним людям, абсолютно неправильно. Yes, I've seen it many times. Я много раз это видела. You know, that we naturally take the side of the wife and say, oh, well, your husband is useless, just leave him, get divorced, he's drinking, he's doing this and that, he's not chanting, he's not a devotee, just leave him. Что часто становятся, принимают сторону жены и говорят, ну да, он и правда бесполезен, пьет, ничего не делает, даже не воспевает, оставь его, разведись. And nobody even gets the idea that maybe the wife has something to do with the situation. И никому не приходит в голову идея, что, может быть, жене что-то стоит предпринять в этой ситуации. Yes. So unless we know this knowledge, we will give the wrong advice, definitely. И не обладая этим знанием, мы будем давать однозначно неправильные советы. And not only that, unless we know this knowledge very easily, we encourage the wrong boy and girl to get married. И более того, если мы не полностью не владеем этим знанием, мы будем вдохновлять как бы неподходящих друг к другу юношей и девушек, то есть начинать жить вместе. Yes, I've seen it many times that we think, well, you know, he is a little weaker and not so determined in spiritual life. All right, he needs a strong wife who pulls him along. You know? Я часто такое видела, что когда парень несколько слабее в духовной жизни, ну что ж, ему тогда нужна очень волевая, твердая жена, которая будет тащить его за собой. But that will really finish him off. Но это на самом деле просто добьет его. He actually needs somebody who is more simple and really looks up to him, and where he can be the big hero. That will encourage him. То есть ему нужен кто-то попроще, кто-то, кто может быть как бы за ним, и для кого он был бы большим героем, тогда это будет развитие. Not a power woman who will tell him what to do. This will completely ruin him. Но не какая-то очень сильная женщина, которая будет указывать ему, что делать. Это полностью ухудшит ситуацию. Yes. And also, unless we deeply understand this knowledge, there will always be a very high divorce rate. И также, если мы не поймем это знание полностью, всегда будет очень большая статистика разводов. Yes. I have so many people coming to me asking me for advice in all parts of the world, whether this is, you know, India or Canada or Germany or Ukraine, everywhere it's the same story. Я много путешествую, и где бы я ни была, в Индии, Канаде, Германии, или где-нибудь еще, ко мне постоянно приходят за советом, и ситуация везде одинаковая. It's the same thing that usually the main problem is that the women are too dominant. И зачастую, то есть проблема одна и та же, женщины, они слишком властные. Yes. As we were reading yesterday, in the modern days, the wife is never submissive. Prabhupada says it. Ну, как Шрила Прабхупада, даже Шрила Прабхупада в своем комментарии, он говорит, что в наше время женщины никогда не бывают смиренными. Yes. And I mean, it's not that we are blaming the women for everything. We're not doing that.
Это не значит, что мы виним во всем женщин, то есть ни в коей мере. We're just simply objectively analyzing the situation here and making a diagnosis. Мы просто делаем, мы объективно анализируем ситуацию и ставим диагноз. Yes, and this is just proving the power of the feminine energy. That's what it is. It's not that we blame the women or the women, it's them. No, we are driving the sports car. That's the point, you know. И то есть мы не обвиняем во всем женщин. Все это лишь подтверждает то, что женская энергия очень могущественна. Не забывайте о том, что мы управляем спортивной машиной. Yes, and we don't know how to drive it. И мы даже не знаем, как ею управлять. Yes, we're just creating chaos here, you know. Мы просто создаем хаос на дорогах. Yes, that's all. И ничего более. You know, it's not that we are blaming the women. Но мы не обвиняем женщин, не виним их. But we just are not aware of the power of our energy. Просто мы даже не догадываемся о могуществе, которое имеет женщина. Of the power of our words. Силу наших слов. How sharp they can pierce a man's heart. Насколько сильно и глубоко они могут пронзить сердце мужчины. Yes, that's the whole point. Вот к этому мы и ведем. And in spiritual culture, the women are trained from young age. И в духовной культуре женщин обучают с самого раннего возраста. Yes, how to be submissive, how to learn this tactic of conquering the man's heart. Ее учат, как быть смиренной, и ее обучают этой тактике, как можно завоевать сердце мужчины. Yes, I've seen it in India. Я видел это в Индии. A well-trained and cultured woman, she will never answer back to her husband. Очень такая образованная, культурная женщина и правильно воспитанная, она никогда не будет возражать своему мужу. She will not argue with him. Она не будет с ним спорить. She knows the art of just being quiet. Ей знакомо искусство просто быть тихой. She knows I will get further like this than answering back and arguing. Она знает, she knows. Она знает, что она продвинется гораздо, то есть она достигнет большего успеха в данной ситуации, если она будет вести себя тише, нежели просто постоянно ему забрасывать словами. Yes, she's seen how her mother did it, and she learned it from young age. Она видела, как подобным образом ведет себя ее мать, и она впитала это с самых юных лет. Yes, and she knows through her cooking. That's one of the main ways how she conquers the husband's heart. И она знает, что через еду, через то, что она готовит, это основной способ завоевать сердце. Yes, she learns all these secrets as a young girl, 6, 7, 8 years old. И она познает все эти секреты в очень раннем возрасте, 6, 7, 8 лет. And actually it's not even that long ago that also in Europe this was understood. И на самом деле не так давно в Европе даже это было известно. It's maybe 100 years ago or something. Возможно, 100 лет назад или что-то около. Yeah, I mean even my parents, my mother knew the art. She knew the art. Даже мои родители, моя мама, она была знакома с этим искусством. Yes, my mother has shared many examples where my father was doing some mistake, something stupid, and she was just quietly waiting and then making a tiny little suggestion, and and then he got it right, and she didn't say, "Oh, just see, I told you, why didn't you do it? It was my idea." No. She was too smart to do that. И на самом деле моя мама, она дала мне очень, на ее примере я видела, как в некоторых ситуациях, когда отец был полностью неправ и делал какие-то несуразные вещи, она просто тихонечко ждала и потом делала очень маленькое такое незаметное предложение, и когда он исправлялся, она не говорила, что вот видишь, это же я тебе посоветовал, надо было сразу так действовать. То есть нет, она была слишком умна, чтобы действовать иным образом. Yeah, so it's not so long ago that we all knew this too here in this part of the world, Не так давно мы знали это, мы
были знакомы с этим знанием в этой части света. Yes, it actually has changed so much in the last 50 years, really. Самые большие изменения произошли в последние 50 лет. Yes, yes. Simply materialism has set in more, you know. Просто влияние материализма, оно усилилось. And this whole goal of sense gratification, you know, has become so prominent. И эта цель, чувственное наслаждение, она стала очень популярна, очень. I mean, my mother once told me that even in Germany, after the Second World War, it was illegal to give a room to an unmarried couple. На самом деле в Германии после войны считалось незаконным давать комнату в съем незамужней паре. Yes, in a hotel or guest house or some private flat, it was highly illegal to do that. В гостинице, в частной квартире или в любом другом заведении это было абсолютно вне закона. That's in Germany. Это в Германии. You know, I mean, that's only 50, 60 years ago or something, you know? Yes, 60, 70. Not that long. Я хочу сказать, что прошло всего лишь 60-70 лет, не так уж давно это было. Yes, so things have just rapidly changed so much in the last 50 years, you know? В последние 50 лет произошли очень большие изменения. Yes. I mean, sometimes, you know, in regards to the wife or women having to put ourselves in a subordinate position, sometimes the question of violence comes up. Иногда, когда в отношении женщины или жены возникает вопрос, что она должна занять подчиненное положение, возникает вопрос насилия. Right. That people say, well, but you know, so many men beat the wives. Люди говорят, что так много мужей бьют своих жен. So of course, violence is always, you know, obnoxious. It cannot be, you know, sanctioned. То есть, конечно же, насилие, оно всегда будет вне закона, то есть оно... Yes, to beat a wife, this is Vaishnava aparat. We don't beat devotees, and even not the wife. Бить жену, это вайшнава аппарат, мы не бьем преданных, и мы не бьем также жен. Yes, it cannot be justified. И этому нет оправданий. However, there is violence to the gross body, and there is violence to the subtle body. Однако есть насилие по отношению к грубому телу, но есть также и насилие по отношению к тонкому. Yes. So the men have a tendency to violence to the gross body sometimes. И у мужчин есть склонность иногда применять насилие к грубому телу. And we women are very expert in performing violence to the subtle body. Но мы, женщины, являемся абсолютными экспертами в причинении насилия к тонкому телу. Very expert. Просто супер эксперты. Yes, by carrying on and on. Like that. Just not being able to just shut up. То есть постоянно проводя бесконечные тирады и не имея возможности просто закрыть рот. Yes, and actually, violence to the subtle body is more painful than violence to the gross body. И на самом деле насилие по отношению к тонкому телу гораздо более значимо и больнее, чем по отношению к грубому. And because it is subtle, it doesn't attract so much attention. И так как тело тонкое, то внимание это не привлекает. Yes, when a wife comes with a blue eye, you know, to the temple, then everybody realizes what happened there, you know. Когда жена приходит с синяком под глазом в храм, то все сразу понимают, что что-то происходит. Yes, but the subtle injuries to the man's ego, we don't really see so easily, you know. Но все раны на тонком уровне, которые были нанесены мужскому эго, их так просто не увидеть. Yes. Actually, once when I gave this course, one Manaji shared that she was once really heavily chastising her teenage son. На самом деле, когда я проводил один из семинаров, со мной поделилась Матаджи, которая очень строго отчитывала своего сына, который, подросток. Yes, and then her son was saying to her,
Mom, your words are more painful than as if you hit me in the face. И он тогда, после всего этого, он ответил ей, что мама, твои слова это просто хуже, чем если бы ты меня ударил. Yeah, and he was blocking his ears. Oh, stop! Your words are so painful. Yeah. И он просто закрывал свои уши, чтобы как бы остановить, твои слова причиняют большую боль. Yes. So I always suggest a deal. Поэтому я всегда предлагаю такую сделку. That the men don't perform violence to the gross body, and we women stop performing violence to the subtle body. Что мужчины перестают применять насилие по отношению к грубому телу, а мы, женщины, перестаем применять насилие к тонкому телу. Yes, because both is Vaishnava apparat. Потому что оба вида это вайшнава аппарат. Yes. And I mean, I was married for 10 years, I remember. И я хочу сказать, что я была замужем 10 лет, я помню. And my former husband was definitely not a violent type of person. И мой бывший супруг это был абсолютно не такой не жестокий человек. Yes, but there was a couple of times where he just raised the fist and be quiet, you know, just. Но было пару раз, когда он просто поднимал, замахивался и говорил, ну уже хватит уже. Yes, and it was me who just, you know, just carried on, and I just couldn't shut up. То есть это была я, которая как бы говорила без умолку и просто не могла закрыть рот. And I didn't even realize, you know, I just, you know, once you're in the whole arguing mood, you don't even realize what you're doing, you know. Я просто не могла этого понять, когда в пылу спора, то есть очень трудно отдавать как бы отчет себе. Yes. Yeah, so that's the thing, you know, sometimes this violence to the subtle body is so piercing that a man just explodes. И, то есть иногда боль от тонких ран бывает настолько сильной, что мужчина может просто взорваться. Again, it's not that I'm justifying, you know, violence. И опять же, я не оправдываю насилие. But I'm the type of person, I want to go to the roots of it. I want to see where it actually comes from. Но такой уж я человек, что я должна прийти к истоку, то есть к истоку проблемы, откуда она идет. And of course, there's all kinds of reasons. Sometimes, you know, sometimes men might have seen how father and mother, you know, that the father was always beating the wife, and then he thinks, oh well, this is the way how to solve conflicts or something. Я хочу сказать, что может быть много причин. Например, муж мог видеть, как в его семье отец постоянно бил мать, и мог принять это поведение как решение проблем. Yes. But, you know, because I deal with a lot of devotees and they tell me their stories, and I've had several times women who told me either their husband beats them or some friend, you know, some girlfriend gets beaten from her husband. Но так как я общаюсь с очень многими преданными, иногда я встречаю случаи, когда либо жену бьет муж, либо она знает, либо ее подругу бьет муж. So every time when I inquire more and get to the deeper roots of it, I can see what actually goes on. Но задав побольше вопросов и разобравшись в ситуации, я могу понять, в чем заключается проблема. Yes, and I know several examples where the wife is just so superior to him. И то есть зачастую жена, она имеет настолько более высокое положение над ним, то есть она главенствует над ним. Yes, and that makes him so frustrated. И это столь сильно его разочаровывает. Yes, that, you know, this is the only way how he can try and show that he's superior, that he becomes physically violent. Что когда он прибегает к физическому насилию, это единственный способ показать, что он здесь главный. And of course, this is, again, I'm not justifying, but I'm just trying to get to the roots of the problem. И опять же, я не оправдываю, я просто пытаюсь прийти к корню проблемы. So a man who naturally feels in a superior position, he doesn't have to prove his superiority by being violent. Я хочу сказать, he doesn't need to. Что тот мужчина, который чувствует, что его положение выше, он не будет самоутверждаться и доказывать свое положение, избивая жену. Yes, and I mean, in some men there can also be some, you know, some kind of
crazy complex there that they never feel superior enough and whatever, some little Hiranyakashipu there or something. Я хочу сказать, что иногда бывает, встречаются мужчины, у которых есть внутри какой-то комплекс, и они не чувствуют себя до конца, то что их положение до конца более высокое, такой внутри маленьких Хираньякашипу. Yes, but it is definitely connected with this whole topic of men having to be in a superior position than women. Но связь с тем, что мужчина должен занимать лидирующее положение, а женщина ведомая, то есть прослеживается очень четко. Yes, it's some kind of perverted attempt to demonstrate one's superiority. Это не что иное, как извращенная попытка проявить свое лидерство. Yes, and that's why, in spiritual culture, that the husband and wife, the boy and girl, they're very carefully matched so that he is superior in all regards, and then it is most natural for her to take the subordinate position. Поэтому в ведической культуре мужа и жену, мальчика и девочку подбирают так, чтобы мужчина по всем параметрам был выше ее, и тогда она естественным образом занимает подчиненное положение. Yes, ideally the husband should be superior in all regards. В идеальном ситуации мужчина должен быть во всех отношениях выше. He should be 5 to 10 years older. Он должен быть на 5-10 лет старше. He should be taller. Должен быть выше. Higher educated. Более лучше образованным. If she has 1 PhD, he has to have 2 PhDs. Если у жены одна ученая степень, у него должно быть их две. Yes. He has to be financially stronger. Он должен быть финансово лучше. And ideally also spiritually more stronger. И в идеале и на духовном уровне еще сильнее. Coming from a better family. Быть родом из более такой возвышенной семьи. So then it is helpful, that situation is helpful for the girl to really put herself in a subordinate position. И в этой ситуации девушке очень легко занять все благоприятствует, чтобы девушка заняла подчиненное положение. Yes, but if they are too equal, но если это две равные личности, то это очень рискованное положение. Yes. Unless she knows the tactic. Рискованное лишь в том случае, если она не знает тактику. Yes, like Gandhari blindfolding herself. Как Ганхари, она ослепила себя. Yes, because her husband was blind, she didn't want to be superior to him. Потому что так как ее супруг был слеп, то она так не хотела быть в чем-то лучше его. So that sets the example. И это пример. Yeah, so we women also might have to blindfold ourselves in order not to be superior. Также мы, женщины, должны в чем-то, может быть, себя ослепить, лишить чего-то, чтобы не быть в доминантном положении. Yes, rather than showing off, oh, look at me, I can do it better than him. Вместо того, чтобы выставлять на показ, как я могу делать что-то лучше, чем он. Yes. I mean, these principles we find in so many different situations. Я хочу сказать, что все эти принципы можно найти в стольких разных ситуациях. For example, if a married couple meets the devotees, and she is more enthusiastic about Krishna consciousness than him. Например, если замужняя пара, она встречается с преданными, то есть и жена проявляет гораздо больше интерес, чем муж. Yes. So the men are usually worried that they lose control over their wife. И мужчины начинают беспокоиться, что они теряют контроль над женами. Yes, because he wants to be the boss in the house. Потому что он хочет быть главой дома. Yes, he doesn't want that some Krishna, some Prabhupada, some guru is more important, to his wife than he is. He doesn't want that. Он просто не хочет, чтобы какой-то Кришна, Прабхупада или гуру были важнее для него, для его жены, чем он. Он просто этого не хочет. That all of a sudden they are in control. Чтобы what the wife does. Внезапно они стали контролировать все, что делает его жена, а не он. And all of a sudden there's no more meat on the table, just because some Prabhupada says. И вдруг внезапно все мясо куда-то пропадает со стола, потому что какой-то Прабхупада сказал. Of course, he's not going to
like it. You know? Конечно же, ему не понравится. Yeah, so then a wife has to be very, very sensitive. You know? Тогда в этом случае жена должна быть очень чувствительной, очень осторожной. Yes, she has to make the husband understand that he is in charge. Она должна дать понять мужу, что он здесь главный. And she has to allow him to be in charge. И она должна позволить ему быть лидером. Yes, because very often when the husbands demand or he wants to eat meat, this is the topic is not meat or not meat, but it is a power battle. Зачастую, когда муж требует, чтобы на столе было мясо, здесь зачастую вопрос не в мясе, а в том, кто главный, кто сильнее. Yes. So the husband asks for me just to see, is my wife still doing what I want her to do? И мужчина требует мяса, чтобы увидеть, делает ли его жена, слушается ли она его или нет. Yes, and I always say to the wife, cook meat for him. И я всегда говорю женам, готовьте ему мясо. Just tell him, you know, I don't eat the meat, and for me not easy to do it, but for you, I'm ready to do anything. И просто говорите ему, что мне очень непросто, то есть я сама мясо не ем, и мне очень непросто его готовить, но для тебя я готова сделать все что угодно. After 2 weeks, he will not ask for me, guaranteed. И гарантированно через 2 недели он перестанет просить мясо. Especially if she cooks nice prasad, kofta, soya pieces, whatever, you know. Особенно если она готовит замечательный просад, то есть кофта или такое соевое мясо. Yes. So, we women, we have to learn the tactic to make this male ego our best friend instead of our enemy. Мы, женщины, должны знать тактику, чтобы мужское эго было нашим лучшим другом, а не врагом. Yes. Let me see. Oh, hang on. Let us quickly go through the social consequences. Давайте быстренько пробежимся по социальным последствиям. Yes, we didn't really finish yesterday, the second session. Вчера мы не закончили второй урок. Yes. So let us understand, because in materialistic society, the women of the modern world, they are competing with the men. They don't know these secrets. Потому что в наше время женщины не соревнуются с мужчинами и не знакомы эти секреты. So and they're competing. То есть они соревнуются. Yes. And therefore they no longer agree to be the energy to the man. Поэтому они перестают соглашаться на то, чтобы быть энергией для мужчины. They use the energy for themselves rather than giving it to the man. И используют энергию в своих целях вместо того, чтобы давать ее мужчине. So, and this has serious consequences on all levels. И у этого есть очень серьезные последствия на всех уровнях. So first of all, for the man, the male ego strongly objects to this competitive spirit of the women. И мужское эго, оно очень сильно протестует против этого соревновательского духа женщин. If he is still a bit of a man. Если он все еще имеет мужские качества. Of course, if he's already half feminine anyway, oh well, then it just goes along with it. Ну, если у него уже наполовину качества женские, то он соглашается с этим. Yes, but if he has some little masculine, quality there still, then he will just not like it. Но если у него еще есть мужские качества, то ему это не понравится. So, and this leads to difficulties and serious disturbances with the relationships. И это ведет к трудностям и беспокойствам в отношениях. On all levels, within marriage, within family life, within management and society at large. Во всех аспектах, в браке, в социальных отношениях и так далее. So, and it weakens the men. И это ослабляет мужчин. Because they don't get that feminine energy anymore. Потому что у них нет больше источника животворящей женской энергии. Yes. And therefore they're actually losing their masculine and heroic qualities of leadership, and they develop more feminine qualities. Они теряют свои мужские героические качества лидеров и развивают женские качества. This is what's going on today in Kali Yuga. И сегодня в Кали-югу именно это и происходит. That the men are more and more
feminine and the women are more dominant and masculine. Что мужчины становятся более женственными, а женщины более доминантными и как мужчины. And ultimately both are frustrated. И в конце концов разочаровываются оба. You know, because they're not using their vehicle at its purpose, for its purpose and for its best purpose. Потому что они не используют свое тело для наивысшей цели. Yes. And as a result, men become lethargic, lazy, depression, lack of inspiration and motivation, and insecurity. И в таком случае мужчина чувствует апатию, лень, депрессию, недостаток вдохновения, мотивации, неуверенность в себе. Yes. So whenever we women see men who are not really inspired and responsible, then we should actually ask ourselves, what am I doing wrong that I'm not the inspiration to him? И если мы, женщины, видим мужчину, который недостаточно вдохновлен и не желает принимать ответственность, надо спросить у себя, что я делаю не так. Especially the wife. Особенно этим вопросом должна задаться жена. You know, if the husband is lazy and unmotivated and irresponsible, then she should ask herself, what am I doing wrong that he is not inspired? Because she is meant to be the inspiration to him. Поэтому это в особенности относится к женам, поэтому если ее муж апатичен, ленив или не чувствует, не желает принимать ответственность, она должна спросить, что она делает не так, потому что это ее назначение быть энергией и вдохновляющей. Yes. So now for the women, what's the social consequences for the women? А какие социальные последствия для женщин? So the women are also frustrated because they're actually acting against their nature. Женщина также чувствует разочарованность из-за того, что действует вопреки своей природе. Here in this purport, Prabhupada says, by nature, a woman wants to be a follower of a man. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, хотя женщинам очень нравится добиваться исполнения своих желаний. It's built in. То есть это встроено в них. Yes, that we women actually want to follow a man. То есть что это встроено в женщину, что мы желаем следовать за мужчиной. Yes, but if she becomes so dominant and he becomes useless, she's actually frustrated. Но если она занимает лидирующее положение, а он следует за ней, то есть это ведет к разочарованию. Yes, because she rather would have a big hero next to her where she can just lean on him and, oh, he's doing everything. Yeah? Потому что ей хотелось бы видеть, чтобы рядом был какой-то герой, на плечо которого она могла бы опереться и принять защиту. Yes, and one of the main things for her is that she will not receive the emotional support of a man which she is actually hankering for. И также она просто не получит ту поддержку, которую она желает получить от мужчины. Yes, because if she is heavy and dominant, you know, then he will not be inspired to take care of her and be nice to her and take her shopping or take her to the forest or whatever or buy her a little gift. He will not want to do that. Потому что если она вся такая сильная и властная, то он просто не будет чувствовать вдохновения отвезти ее по магазинам или съездить на природу, то есть просто не будет этого желания. Yes, because he feels if he is caring to her, that will even reassure her even more in her heaviness and her dominance. Потому что он чувствует, что если он будет проявлять к ней, по отношению к ней заботу, это только утвердит ее, упрочит ее положение как такой властной и доминантной. Yes, he feels like, you know, he would be feeding a scorpion or something. Он будет думать, он будет чувствовать, что он кормит скорпионов. And then the scorpion can even bite stronger, you know. И от этого скорпион может жалить еще сильнее. Yes, so that's why he better doesn't give any care, you know. Поэтому лучше не вкладывать никакого внимания и заботы. Yeah, no, I mean, that's the way it is, you know. Я хочу сказать, что так происходит везде. Yes.
very natural. You know? I'm not saying that all women are scorpions or something. Такова природа вещей, но я не говорю, что все женщины скорпионы. Yeah, but that's how it looks from his position, you know? Но с мужской позиции именно так оно все и выглядит. Yes. And then she gets even more frustrated because he doesn't give any care. Но дальше женщина получает еще больше разочарования, так как он не заботится о ней. Yes, this is another vicious circle. И это очередной порочный круг. You know, the more heavy and dominant she gets, the less he will care, and the more frustrated she gets. And her only way to get his attention is by getting on his case. You know, and it's a whole vicious circle. You know. Так как если чем сильнее женщина проявляет властность и силу, то есть тем сильнее мужчина отстраняется и не желает оказывать заботу, тем больше разочарования она получает. И единственный способ привлечь внимание — это просто вцепиться в него и как бы не оставлять его. It's interesting to observe in spiritual culture, men as a rule, they really know how to care for a woman. Интересно, что в духовной культуре мужчина знает, каким образом нужно заботиться о женщине. Oh yes, their wife is their princess. They're ready to give their life for her. Satisfaction. Их жена — это их принцесса, и они готовы отдать жизнь для того, чтобы она была довольна. Yes, and they buy all beautiful ornaments and earrings and saris, and they take her out shopping and take her to the lake and do all kinds of things for her, you know? И он покупает ей очень много украшений, сережек, сари. Они ездят по магазинам, ездят к озеру и так далее. Yes, they know how to give care. Они знают, как заботиться. But the price a woman has to pay to get that care is to really put herself below. Но та цена, которую должна заплатить женщина, чтобы получить, чтобы они так заботились, это поставить себя в подчиненное положение. Yes, if she doesn't, then the men in spiritual culture they can get quite angry. Поставить себя ниже, но если они так не делают, то в духовной культуре мужчина может очень разгневаться на нее. Yes, you find this still also in Europe, you know, South Europe, Turkey, Greece, all these countries. There the men are still like that. They're heroic men. They want to care for their wife, but they want that she puts herself below. You know? В южной части Европы это все еще можно наблюдать в Греции или Турции, когда мужчина обладает сильными героическими качествами и готов заботиться о жене, но он ждет, что она поставит себя ниже. See, also in spiritual culture, it would be against a man's honor that the wife goes and works. В духовной культуре это будет укол достоинства мужчины, что его жена будет ходить на работу. Yes, it means he cannot provide for his princess. She has to go out and work. Это будет означать, что он не знает, как обеспечить свою принцессу, и она вынуждена идти на работу. I mean, in spiritual culture, it's considered low class. И я хочу сказать, что в духовной культуре это считается, то есть это низшим классом. It would be against a man's honor. И это, то есть это будет укор в чести мужчины, ниже мужского достоинства. Yes, yes. So I mean, of course, we are pretty far away here from spiritual culture. Я хочу сказать, что от нас, то есть до духовной культуры здесь еще далеко. So it's not that I'm suggesting to all of you ladies to stop working from one day to the other or something. И не то, что я советую всем женщинам оставить работу. But I had a few ladies who came to me and asked me for advice, and I suggested to them, well, ask your husband how he feels if you stop working. You know, I had a few examples, and they did that, and the husband was very happy with the idea. You know? И ко мне было пару примеров, когда ко мне подходили женщины и спрашивали, то есть стоит ли им перестать работать, и я им говорила, ну пойди, иди поговори об этом с мужем. И когда они так делали, мужья были очень счастливы, слыша от них такое предложение. Yes, because it actually inspires a man to play that role if his wife is depending on him. Потому что это очень вдохновляет мужчину играть свою роль, если жена зависит от него. Yes.
But if she's got her own money and maybe she even earns more than him, oh my God, this is already pretty painful for the male heart, you know. Но если у нее вводятся собственные деньги, или если она, не дай бог, зарабатывает больше мужчины, то есть это огромная боль для мужского эго. Yes. Also, the relationship is so much sweeter when she actually has to ask him, oh, you know, I saw this nice sari. Do you think you can buy this for me? You know, so much sweeter than when she just buys it for herself, you know. И на самом деле отношения будут гораздо более сладче, если жена попросит, о, ну я видела там такой красивый сари, не мог бы ты купить его? Вместо того, чтобы она просто пойдет и сама его купит. Yes. Much more sweetness there in the relationship, you know. В отношениях будет больше сладости. When we allow ourselves to depend. Когда мы позволяем себе быть зависимым. Yes, that actually deepens a relationship, you know. От этого отношения становятся глубже. But we have to know the art of depending on somebody, you know. Но нам должно быть знакомо искусство быть зависимым от кого-то. Not by nagging and harassing and expecting and so on. Не через отрицание, какие-то ожидания или то есть demanding. Или какие-то требования. Yes. That's in spiritual culture. This is also a very important rule of etiquette. That the wife has to be satisfied with whatever the husband earns. В духовной культуре это очень важный аспект этикета, когда жена удовлетворена тем, чем ее муж обеспечивает. Yes. If she complains, or even if she doesn't say anything, but she thinks, oh God, why is he only coming home with such little wages, such little money? I wish he would just earn a bit more money. If she just thinks like that, the husband can feel it, and it will not be very nice for him, you know. Если женщина жалуется или просто думает, что что же он столько приносит, то есть ни на что не хватает, вот если бы он еще чуть побольше зарабатывал, то мужчина чувствует это, и для него это не очень хорошо. Yes. No need for the wife to tell him, oh, we've got no money. No need. He knows it. He's not stupid. He knows it. Для женщины нет нужды говорить мужу, что у них нет денег, то есть он как бы и сам знает, он же не дурак. But if she complains, this is again 1,000 knives into his heart. Но если она начинает жаловаться, то это как 1000 ножей ему в сердце. No, a wife who knows the tactic, she will just cook kartoshka every day. No problem. Женщина, которая знает тактику, она просто будет каждый день готовить картошку. There's kartoshka soupчик and kartoshka in the oven and kartoshka salad and kartoshka like this and like that with petrushka. There's that every day different. No problem. Там будут картофельный салат, картофельный суп, запеченная картошка и картошка, то есть очень большое разнообразие. Yeah, she will not complain. Она не будет жаловаться. She will just use her creativity and make kartoshka every day in a different variation. Она просто будет использовать всю свою креативность, чтобы каждый день готовить по-новому картошку. And he will see it himself. Oh, kartoshka every day. И он увидит сам, заметит, что каждый день это картошка. She doesn't have to tell him, you know, that there's no money to buy anything else. No need. Ей нет нужды говорить, что не хватает денег ни на что другое. And if a wife behaves like that, wow, the husband's heart will be conquered. My wife is such a chaste and faithful wife. She just sticks to me, even if it's kartoshka every day. You know? То есть мужчина, он будет чувствовать, он подумает, что у меня такая замечательная жена, она такая целомудренная, и она верна мне, несмотря на то, что каждый день, то есть ничего кроме картошки нету. Yes. Of course, we think that it will inspire him if we push him a bit and tell him, you know, but no, it's the opposite. He will not be inspired at all. Конечно, естественным образом логично подумать, что он будет вдохновлен, если мы будем указывать ему на это и напоминать, но результат будет противоположным. Yes.
So in any case, if she's dominant and competes, she will not get the emotional support of him. Definitely not. Так или иначе, если она властна и она конкурирует с мужчиной, то она не получит никакую поддержку. And it's interesting, as I said, in spiritual culture, the men know how to take care. In materialistic culture, they don't know. И как я уже говорил, мужчины в духовной культуре знают, как заботиться о женщинах, материальных, они не знают. They lost and forgot that art of how to care for a woman. Искусство заботы о женщине было утрачено и забыто. Sometimes, believe it or not, sometimes I have men coming to me and asking, so what does it mean, this emotional support to the woman, to the wife? What does it mean? What do I have to do? Хотите верьте, хотите нет, иногда ко мне подходят мужчины и спрашивают, а что все-таки означает вот эта вот эмоциональная забота? То есть, что я должен делать по отношению к жене? And then I try to tell them, well, you listen to your wife, you hear her, you just, be a good listener. И я им говорю, что ты должен просто хорошо ее слушать, быть хорошим слушателем. And you have to make the right noises. Really? You poor thing, I know how you feel. Like that. И ты должен в нужное время выдавать правильные звуки, такие как «О, бедняжка, как я тебя понимаю». Right? Yes. See, this is also described in the Mars and Venus book, men are from Mars, women are from Venus. И это также описывается в книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Very helpful book. Очень полезная книга. Yes. And he also says that the men, they always want to be Mr. Fix-It. Mr. Fix-It. Fix the problem. Мистер решаю все. Исправляю. Нет, мистер решаю все. Fix the problem. Mr. Fix the problem. И они как бы хотят вместе. They always want to give the solutions. То есть мужчины не всегда, и мужчины не хотят на это дать совет, дать решение. Yes. When a woman complains, automatically the husband feels it's my fault. I cannot satisfy her. Каждый раз, когда мужчина выслушивает жалобы жены, он считает, что это его ответственность, и вот так он не может ее удовлетворить. And he immediately wants to give the solution to make her happy. И моментально он хочет дать ей какое-то решение, чтобы она стала счастливой. But the wife doesn't want to hear solutions. She's not interested in solutions. Но женщине не нужны решения, они просто неинтересны. Yes. We women are not interested in solutions. We just want to be heard and understood. Нам, женщинам, не интересны решения. Мы хотим, чтобы нас услышали и поняли, и поняли. Yes. So then I also advise the men, just go and buy a little gift for her sometimes. И я также советую мужчинам просто иногда покупай какой-нибудь маленький подарок. And then the question comes, gift? What kind of gift? Like what? И следующим тогда идет вопрос, подарок? А какой подарок? And then I tell them, well, some little earring or a little hair toy, something for their hair or something. Oh, really? Okay, I'm going to try and have a look for that. И я тогда говорю, какой-нибудь подарок, типа сережки там или заколки. И мужчина тогда думает, я подумаю. Yeah, so the men today don't know how to take care of a woman. Сегодня мужчины не знают, как заботиться о женщине. Yes, in materialistic culture they have forgotten that. В материалистичной культуре это было забыто. And also the women don't want to pay the price of putting themselves below. И также женщины не хотят платить цену и ставить себя ниже. One thing is interesting to understand, this whole man-woman mechanism is also there between mother and teenage son. И на самом деле тот же самый механизм присутствует между матерью и сыном-подростком. Yes. A teenage son has to be treated by the mother like a grown-up man. Юноша должен, мать должна относиться к своему сыну в юношеском возрасте как к взрослому мужчине. Yes, she has to empower him. She has to make him her hero. Она должна давать ему силу, давать энергию, и чтобы он был ее героем. Yes. If she always instructs him and is dominant and puts him down, this can completely block a young man. Completely.
Если она постоянно указывает, дает ему указания, держит его в ежовых рукавицах, то это может полностью его как бы надломить. Yes, I've seen it, how mothers can really ruin their son's life. Я видела, как матери могут испортить жизнь своих сыновей. Yes, by always harassing him and dominating him and telling him what to do and not to do. Постоянно давая ему наставления, что делать, что не делать. Yes, a young man does not want to hear this anymore. Юноши больше не хотят слушать это. And she has to apply the same principles like with her husband. Same thing. И ей необходимо применять те же принципы, которые применяются в отношении мужей. Абсолютно те же самые. Yes. So, and as a result also, the women, they will develop masculine qualities and the beautiful feminine qualities are lost. И результатом этого станет то, что женщины начнут развивать мужские качества и прекрасные женские качества, они уйдут. So, and for the society at large, the consequences are? Общие последствия для всего общества. Yes, the family unit will be more and more unstable and ultimately broken, 60% divorce rate. И результатом этого станет то, что институт семьи он станет более уязвимым и более 60% разводов, мы знаем. Men and women become more and more alike. Мужчины и женщины, границы между мужчинами и женщинами. Yes, and we lose the heroic masculine qualities and the beautiful feminine qualities. И мужские лидерские качества, и женские, прекрасные женские будут утрачены. Yes, and social life becomes more and more disturbed. И общественная жизнь становится все более беспокойной. And there's a lack of good male leadership qualities. И также есть недостаток хороших лидерских мужских качеств. Yes, that's really what is happening in Kali Yuga. Это то, что сейчас происходит в Кали. Yes. So, if we women want, responsible and good male leaders around us, well, we better become the auspicious order of energy to them, И поэтому, если мы We женщины, better empower them. You learn how to empower them. и если мы женщины хотим, чтобы вокруг нас были ответственные и сильные лидеры, мужчины, то мы должны стать таким источником энергии для них. Yes. Yeah, I could share one more interesting little thing. И я хотел бы поделиться еще одним наблюдением, Which we didn't have time yesterday to discuss. На обсуждение которого нам вчера не хватило времени. We were saying how the men need that feminine energy. Мы говорили о том, как мужчины нуждаются в этой женской энергии. And sometimes we can observe, like when a brahmachari lives in the temple. И иногда наблюдаю, как брамачари живут в храме. And he might not be properly situated. И он еще полностью не утвердился в своем положении. He actually needs that feminine energy. И на самом деле нуждается в этой женской энергии. Then very easily he can go and steal it somewhere. В таком случае он может пойти и где-то наворовать ее. Yes. And this looks like that he's preaching to the ladies and trying to be their hero there. И это может выглядеть как проповедь женщинам, он попытается стать их героем. Or that he gives guidance and some spiritual care. Или он дает наставление и духовную опеку. And what actually goes on is that he steals a few drops of her energy. И что происходит? На самом деле он просто по капельке он крадет женскую энергию. So of course she feels this. И, конечно же, женщина это чувствует. And she thinks, oh, such and such Prabhu, he really likes me. Maybe he wants to marry me. И она думает, тот или тот Прабху, я ему действительно нравлюсь, возможно, мне стоит на нем жениться. So then she goes to the temple president. Then she goes to the temple president and says, oh, such and such brahmachari, I think he wants to marry me. И тогда она идет к президенту храма и говорит, вот такой-то и такой-то брамачарью имеет на меня виды. So, and then he goes to him, the temple president asks him, so such and such Mataji said something that you like her, maybe you want to marry her.
И тогда он идет к этому брамачари и говорит, вот такая-то матаджи сказала, что она тебе нравится, ты хочешь на ней жениться? And then he says, me, what? Marry? Forget it. I'm just preaching to her. И тогда говорит, я жениться? Да никогда, я просто ей проповедовал. I don't want to get married. Я не хочу жениться. She just needs care, and I was just advising her and guiding her, you know. Ей просто нужна была забота, и я дал ей пару советов. I'm in Saffron, I'm a brahmachari. Я брамачари. Yeah, so these things do go on, you know. То есть большая путаница может произойти. Yes, because we are not clear on this, how men actually need that feminine energy. Потому что мы не отдаем отчет, как мужчины нуждаются в этой женской энергии. Yes, and that's why we don't even recognize the problem, you know. Поэтому зачастую мы даже не можем уследить эту проблему. Yes, and also let's be honest, for many men in the temple, it's just so much easier to be in the temple, you know. И также давайте будем честны, что для большинства мужчин в храме гораздо проще жить в храме. Yes, you got a corner to sleep and some prasadam for your belly, and it's just so much easier life like that, you know. Всегда есть где поспать, всегда есть просад, чтобы поесть, и жизнь очень простая. So why getting married and having to go out and earn money and oh my God, you know. Какой смысл в том, чтобы становиться семьянином, идти зарабатывать деньги и брать на себя все это время? With that attitude, we actually can't make progress. На самом деле, с таким отношением невозможно прогрессировать. Yes, we might be able to hang in there in the temple somehow and avoid family life. Возможно, мы сможем какое-то время, мы сможем продержаться в храме и избегая семейной жизни. Yes, but unless we are properly situated, you know, and our duties are clear. Но если но в том случае, если мы твердо утвердились в своем положении и нам ясны наши обязанности, yes, then we're just not standing on solid ground. То есть, если ситуация обратная этой, то тогда наше положение очень шаткое. Yes, we're trying to make some shortcuts, you know, and it doesn't work. It doesn't work. Мы пытаемся просто где-то срезать углы, и это не работает. Yes, it's highly recommendable to go properly through the ashrams. Есть очень такая настоятельная рекомендация проходить через ашрамы. Yes, it is. Это правда. Yes. Okay, well, let me see if there is any question. Есть какие-то вопросы? Yes. Вот вы сказали о ситуации, когда насилие со стороны мужчин. А как насчет обратной? Физическое. You've mentioned a situation where when there is violence, physical violence against women, but what about the situation where there is physical violence against men? Physical violence? What, subtle body or gross body? Gross body. Может быть и то, и то. It means both, maybe gross and subtle. Oh, well. What can I say? Well, as we said, it's all Vaishnava aparat. Как мы уже говорили, это Вайшнава Парадха. I mean, men also can perform subtle violence too, you know. Я хочу сказать, что мужчины также могут причинять насилие. So, and women maybe also gross violence, you know. А женщины также могут причинять насилие грубому телу. Yes. Anyway, you know, if both understand their roles and how they have to deal with the other gender, you know, and they observe the traffic rules, then these things don't happen. Но если оба понимают свою природу, понимают, как они должны взаимодействовать с противоположным полом и знают эти вот правила дорожного движения, то проблем не будет. I mean, you know, if she beats the husband, then obviously she has no idea, you know, how she's meant to be the auspicious source of energy and inspiration to him.
Ну, очевидно, что если она бьет своего супруга, она не знает, как быть источником животворящей энергии и вдохновения для мужа. Of course, some women might be not happy if I say this. They might say, oh, well, but maybe she's got a reason to beat him. Ну, возможно, каких-то женщин мой такой ответ им не понравится, они скажут, но, возможно, у них есть причина, по которой они бьют своих мужей. But the point is that our feminine energy is so powerful that if we do the right thing, the men usually immediately respond. Immediately. Но наша женская энергия настолько сильна, что если мы делаем все правильно, зачастую, как правило, мужчины моментально отвечают, реагируют на это. Yes. I remember I was in Coimbatore. This is South India, really in the south, Coimbatore. I once gave this course to a whole group of ladies, Однажды в Южной Индии, в Коимбатуре, я отдавал этот семинар такой группе женщин. Yes, and after 2 days, one Prabhu came up to me and said, Mataji, what did you do with my wife? She is transformed. И через 2 дня ко мне подошел один прабху и сказал, Матаджи, что вы сделали? Моя жена, она просто преобразилась, изменилась. I mean, this was after 2 days. He was so happy and beaming and, oh, she's transformed. What did you do with her, И, то есть прошло всего 2 дня, и он пришел весь такой сияющий, счастливый, сказал, моя жена, супруга, она просто преобразилась, что вы сделали? Yes. And also another time when I gave this course in Vrindavan before Kartik, there was one senior Mataji from Denmark there in the course. И также давая курс во Вриндаване перед Картикой, была одна матаджи из Дании. And her husband was also in Vrindavan, but I gave the course only to the women. И ее муж был также во Вриндаване, но я давал эту лекцию только женщинам. So and then I met her husband and I asked him, so how does your wife like the course? И после я встретилась с ее мужем и спросил, ну как тебе, твоей жене нравится этот курс? And he said, we actually have such a good marriage, such a nice relationship. И он ответил, что на самом деле у нас такой хороший брак, такие взаимоотношения. But just my wife taking the course, I could feel she changed something. Но когда моя жена стала посещать эти семинары, она что-то изменила. I don't even know what, but something changed. Я не знаю, что изменилось, но что-то точно And he was произошло. saying, and I immediately could feel how much it inspired me. Я сразу Immediately. Я моментально в тот же момент начал чувствовать большой прилив вдохновения. Yes. So that's the point, that our energy is so powerful. If we do the right thing, immediately, unless he has a steel-framed heart, he will respond. He will. И к чему мы ведем, это то, что наша энергия настолько могущественна, что если мы все делаем правильно, то мужчина моментально ответит, за исключением случаев, когда у него сердце просто в железо заковано. But it's not the same when the husband does the right thing. Но ситуация, когда муж все делает правильно, она немного другая. Yes. If he does the right thing of caring for her and this and that, if she is dominant, she easily remains dominant. Doesn't matter what he does. Если мужчина правильным образом заботится о ней и то есть таким образом он заботится о ней, то это абсолютно не значит, что она перестанет быть доминантной и такой властной, абсолютно не значит. Yes, because his energy is not so powerful. Потому что его энергия не столь могущественна. Yes, he can't so easily transform her. И ему не так-то просто ее изменить. That's why it is also a much more difficult situation when the husband is a devotee but the wife is not. This is much more difficult than, the wife being a devotee and the husband not. Поэтому ситуация, в которой муж является преданным, а жена не преданной, гораздо более сложная, чем та, где жена преданная, а муж не преданный. Yes, if the wife is a devotee and she knows the tactics, she can make him at least favorable. Если жена
если жена преданная, и она знает тактику, то она может сделать так, что он, по крайней мере, будет хорошо относиться к своему just Кришне. through her nice cooking. Просто через свою замечательную And кухню. by becoming an extra attentive and devoted wife. И став просто очень внимательной и преданной женой. That's the best way to, convince any husband of the value of Krishna consciousness. Это естественный способ убедить любого мужа в важности сознания Кришны и ценности. Yes. If he thinks, wow, since my wife goes to these Krishna eats, she serves so nicely. Oh, well, then there must be something good with this Krishna eats, That's what he thinks. Он будет думать, что, с тех пор, как моя жена стала ходить к этим кришнавитам, она стала так замечательно служить, возможно, это хорошие ребята. Yes, but that effect is not there in the other case, even if the husband is trying to care and this and that, not the same effect. Но в такой же ситуации, где мужчина преданный, а жена не преданная, то есть эффект будет абсолютно другим. Yes. Не таким сильным. Yes. So that's why we women do have to start. Поэтому мы, женщины, должны начать. Again, it doesn't mean it's all our fault or something, but no, we've got that powerful energy. Опять же, это не значит, что мы во всем виноваты. Нет, наша энергия просто очень сильная. Maybe we will quickly conclude this session with the last little subtopic here, the power of the female energy. Возможно, мы подытожим, сделав, то есть прочитав последнюю тему могущества женской энергии. So we have all heard it many times that women are Maya, right? Часто мы слышали, что такое заявление, что женщина это майя. Right? We've heard this many times. So of course it's not that women are Maya. То есть не то, чтобы женщины были майей. Women are like any other living entities, they're spirit souls. Женщины подобны любым другим живым существам, это духовные души. But Krishna has given the female form this powerful energy. Кришна наделил эту женскую форму очень могущественной энергией. Special Shakti. Особая шакти. So here Krishna has to give it to somebody. Ну, Кришна должен был кому-то ее дать. So he gives it to the women. И он решил дать ее женщинам. And we women have the choice how we use that energy. И у нас, женщины, есть выбор, как эту энергию использовать. If we use it in order to become the auspicious source of energy and inspiration to men, then we become a little Lakshmi Devi there in the house. Если женщина решит быть таким источником жизненной энергии и вдохновения, то она станет подобной к богине Лакшми в доме. Yes, that's actually the position of a woman in spiritual culture. She is considered to be the Lakshmi Devi. Такого положения женщин в духовной культуре, ее сравнивают с богиней Лакшми. Yes. But the other choices, if we, enjoy the bewildering effect of our energy and we play around with it. Но если мы наслаждаемся тем, как наша энергия может запутывать, если мы заигрываем с этим, so then we follow in the footsteps of Durga Devi. Тогда мы следуем по стопам Дурга Деви. And that's what the whole world makes go around and round, Из-за которой весь мир ходит кругами. So these two choices we basically have, how we want to use that energy. И из-за которой вращается весь мир. И поэтому мы должны решить, как мы будем использовать эту энергию. So Chanakya Pandit says an interesting thing. He says women have hunger twofold, shyness fourfold, daring sixfold, and lust eightfold as compared to men. Чанакья Пандит говорит о том, что он говорит, что по сравнению с мужчинами женщины испытывают голод в 2 раза больше, в 4 раза более стеснительны и в 6 раз более дерзкие и бесстрашны, и в 8 раз более подвержены вожделению. So I simply included this quote because we women are in everything so much stronger than the men. 2 times, 4 times, 6 times, 8 times. Я включил эту цитату, чтобы показать, что мы женщины во многом сильнее мужчин в 2 раза, в 4, в 6, в 8. Yes. So now let us understand
the power of the feminine energy by looking at some examples from the Shastra. Давайте убедимся в могуществе женской энергии на примерах из шастр. Yes, you read the first one, 5-5. В Шримад Бхагаватам 5.2.5. Другой тому пример Махараджа Агнидра. Стоило ему услышать звон колокольчиков на лодыжках. Стоило ему услышать звон колокольчиков на лодыжках Пурвачити, как все его внимание переключилось на нее. Подобно Вишвамитре Муни, которого привлек звон ножных браслетов Менаки, Агнитра услышал звон украшений прекрасной Пурвачити, сразу открыл глаза, чтобы полюбоваться ее грациозной походкой. So there's many examples like this in the Shastra, where some great saintly person falls down just because of the tinkling ankle bells or the tinkling bangles. В шастрах очень много примеров, когда великие личности, они отвлекаются только заслышав звон колокольчиков на ногах или на запястьях. But we never hear the example the other way round. Но зеркальных примеров, где женщина отвлекается, нет. Yes, that a woman loses her mind and falls down just because of some tinkling noise coming from a man, you know? Где женщина просто теряет рассудок, заслышав колокольчики какого-то мужчины. Unless it's Krishna playing the flute or something. Ну, за исключением случаев, когда Кришна играет на флейте или что-то вроде. Also, interesting to understand, it's not just the mere tinkling noise. И важно понимать, что это не просто какой-то простой звон. If we take some ankle bells and just tinkle with them, I don't think that will bewilder any man. Если мы просто возьмем такие вот колокольчики и просто позвеним ими, то есть это никого не привлечет. Or if a man holds them and tinkles. Или если мужчина возьмет и позвенит ими. But obviously it's the feminine energy, and that tinkling travels on that feminine energy. И оно очевидно, что это женская энергия, которую как бы распространяет этот звон. And that makes a man fall down. И именно это привлекает мужчин, заставляет его падать. Read the next one. В Шримад Бхагаватам 3.22.17. Пролетая по небу, Гандхар Вишвавасу увидел, как Девахути играла с мечом на крыше дворца. Игра в мяч тоже существовала в то время, однако девушки из знатных семей никогда не играли в мяч на виду у людей. Игра в мяч и другие развлечения подобного рода были недоступны для простых женщин и девушек. Их могли позволить себе только царевны, такие как Девахути. Здесь говорится, что Вишвасу увидел Девахути, пролетая мимо на аэроплане. Это значит, что дворец был очень высоким, иначе как бы Вишвавасу мог увидеть девушку с аэроплана. Он видел ее так отчетливо, что был сражен ее красотой. Заглядевшись на царевну и заслушавшись звуками колокольчиков, звеневших на ее ногах, он выпал из своего аэроплана. Кардама Муни рассказал об этом случае то, что сам слышал от других. So yes, Vishwavasu did not only fall down, but he literally fell out of his airplane. Да, Вишвавасу он не только как бы пал, но он буквально выпал из своего аэроплана. Just by seeing young Devaki playing ball there on the rooftop of the palace. Просто увидев, как юная Девахути играла с мечом на крыше дворца. Yes. So I don't think this would happen so easily the other way round. Я не думаю, что противоположное, там, где женщина выпала бы, так легко бы случилось. If we had some men playing basketball there on the rooftop, you know, even if they're only dressed in a gamsha, I don't think we women would lose our mind, you know. Даже если бы на крыше дворца играли бы мужчины в гамчах, в баскетбол, не думаю, что какая-то женщина потеряла бы от этого рассудок. Yes, this would leave us cool, you know. Мы остались бы спокойны в этой ситуации. So it just shows, you know, that the feminine energy is just so much stronger than the male energy. Это опять же пример того, что женская энергия гораздо сильнее мужской. Yes. So to get back to the question, who is leading? Right, that was our initial question. Who is leading, the man or the woman?
Чтобы вернуться назад к вопросу, кто же все-таки является лидером, то есть с него мы и начали. Yes. So the atmosphere within a temple or within society at large actually depends on the purity and consciousness of the women. Во многом атмосфера в храме и в обществе зависит от чистоты и сознания женщин. Женщины управляют обществом своей энергией, а не находясь впереди. Yes, because their energy is so powerful. Потому что их энергия столь сильна. Yes. I can always see this on my travels also. И путешествуя я вижу это повсеместно. Yes, when you come to a temple where the women are nicely behaved and properly dressed and they know their way of behavior, then the whole atmosphere is very nice and pure and Krishna conscious. Приезжая в храм, где женщины, они правильно образованы, они ведут себя замечательным образом, правильным образом одеваются и так далее. То есть атмосфера очень замечательная, чистая и такая, в ней чувствуется сознание Кришны. Yes, but when you come to yatra where the women are all loose and unchaste and frivolous and not nicely dressed, the whole atmosphere is contaminated. Но приехав в ятру, там, где женщины, они распущены и то есть не целомудренны и неправильно одеваются, то есть чувствуется такая неправильная атмосфера. Yes, so ultimately we women actually lead. И то есть зачастую лидирует женщина, мы женщины лидируем. Yes, through our powerful energy. Через нашу могущественную энергию. Not by being in the front and telling everybody what to do. А не через то, что мы ведем за собой и говорим всем, что делать. Yes, but through our energy. Но через нашу энергию. So I came up with a little analogy. It's not a shastric one. I made it up myself. И мне пришла на ум такая аналогия, она не из шастр. Yes. Coming from a medical background, I know that the spine is the part of the body which keeps the body upright and straight and functioning well. Будучи знакомой с медициной, я знаю, что позвоночник – это та часть тела, которая держит весь организм, поддерживает его. Yes, the spine upholds the whole body. Позвоночник поддерживает все тело. But where is the spine? Но где он находится? In the back. Именно сзади. Yes, in the back, not in the front. Он сзади, не спереди. Yes, and that is actually the position of us women. И таково наше положение женщин. Yes, we women actually have the power to uphold the whole human society. На самом деле у нас, у женщин, есть сила поддерживать все общество. Yes, human society is depending on our strength and our consciousness. Все общество зависит от нашей силы, от нашего сознания. Yes, but where should we be? In the back. Но где нам следует быть? Сзади. Yes, we work from behind. Мы работаем позади. Like the spine works from behind. Мы действуем, находясь сзади, подобно позвоночнику. So then what happens if the spine wants to be in the front? Но что случится в том ситуации, когда, если позвоночник захочет быть впереди? If the spine goes on strike, I am so important, I want to be in the front now. Если позвоночник объявит забастовку, я такой важный, и теперь я буду впереди. So, you can imagine, our body is mixed up, you know? Можете представить себе такую картину Yes. тела. And that is basically what's going on in Kali Yuga. The spine wants to be in the front. И именно эта ситуация происходит в век Кали, что позвоночник хочет быть впереди. Yes, and that mixes up the whole human society. И это переставляет все общество с головы на ног. That shows how important woman's position and role is. И это также указывает о важной позиции, которую занимает женщина. Yes, if that is misunderstood or forgotten, whole human society is upside down. Если это будет забыто или будет понято неправильно, все общество будет неправильно, с головы на ног перевернутое. It just shows how human society depends on the women's role. И здесь также указано то, как все общество зависит от женщины.
Yes. So, we can say the women are like the head, the men are like the head, women are like the spine. Из этой аналогии можно привести вывод, что мужчины это как голова, а женщины как позвоночник. And the men as the head, they need the spine. They're sitting on the spine, they're resting on the spine. И подобно голове, покоящейся на позвоночнике, мужчины также нуждаются в женщинах. Yes, and of course the spine also needs the head. И соответственно, конечно же, позвоночник нуждается в голове. Spine without a head is useless. Один позвоночник без головы, он бесполезен. So that's why we women should be protected by the men. Именно поэтому мы, женщины, должны быть защищены мужчиной. Yes. So now, once we understand all this, then the conclusion is very clear. И поняв все вышеперечисленное, легко можно прийти к выводу. Yes. Once our men understand the important role of the women, being the auspicious source of energy to them, then it becomes very evident that men have to protect and care for this important source of auspicious energy by fulfilling the needs of women and give care and protection within family life and within the yatras at large. Как только наши мужчины поймут важную роль женщины как благоприятного источника их энергии, тогда станет вполне очевидно, что мужчины должны защищать и заботиться об этом важном источнике благотворной энергии, исполняя нужды женщин, заботясь о них и защищая их в семейной жизни и в ятре в целом. Right? Правда? Once we understand what important role the women are playing, well, then it becomes clear that the men have to protect the women and care, otherwise they're not going to have that inspiration and energy. Поняв, какую важную роль занимают женщины, мужчины мужчины будут защищать их, а иначе у них просто не будет доступа к этой энергии. But I think also we women first have to convince the men that we are the auspicious source of energy. Но я считаю, что также мы, женщины, должны убедить мужчин в том, что мы являемся источником благотворной энергии. Yes, I think at the moment they are not so convinced. Я думаю, сейчас они не так уж и убеждены, не твердо убеждены. Yes. I mean, I have observed and I've also heard it, how men become more and more fearful of getting married. Я также замечаю, наблюдаю о том, как мужчины все более и более опасаются и боятся вступления в брак. Yes, they're getting more and more afraid. Да, то есть в них все больше и больше страха по отношению к этому шагу. Recently, one devotee sent me a YouTube link made from non-devotees. Недавно один преданный прислал мне ссылку на YouTube, на видео, сделанное непреданными. Yes, where the men speak up. Там, где мужчины, они высказываются. Yes, the title is "Feminism Destroys Family Life." И название этого видео было «Феминизм уничтожает семейную жизнь». Yes, and there the men strongly complain about these dominant and feministic women. И в этом видео мужчины очень так серьезно жалуются на все это феминистическое движение и таких вот женщин сильных. Yes, and then it's just a 10-minute video, Это всего лишь 10-минутное видео. Yes, and they're saying that's why men don't want to get married anymore. И там они произносят эту фразу, что мужчины, именно поэтому мужчины больше не хотят жениться. Yes, because intuitively they can feel that, if they marry a dominant wife, this will be the end for them. Потому что они интуитивно понимают, что если они женятся на такой очень доминантной девушке, то их жизнь будет разрушена. Yes, and they gave the future prognosis. То есть они дают прогноз на будущее. Yes, which is a little gross. Который, конечно же, немножко грубо сказан. We devotees often are a little disconnected with what's going on out there, И зачастую мы преданные находимся в стороне от того, что происходит там. Yes, but they were saying, well, these days in China you can get some big dolls there. Они говорили, что lady-shaped dolls. Знаете, в Китае сейчас можно приобрести таких кукол в форме женщин.
Yes, and you can have your fun with them. И можно веселиться с ними. And well, they don't answer back. И они как бы не будут вам отвечать. And it's just easier for the man. И мужчинам так проще. This is how Kali Yuga progresses, you know. И это один из признаков развития Кали-юги. Yeah, and when I was sending this YouTube link to somebody, I got the answer, yes, these dolls are already available on the market. И когда я переслала кому-то, поделилась с кем-то этой ссылкой, мне также пришел ответ, что да, эти куклы уже можно купить на рынке. Yes. Yeah, so this is the situation. То есть такова ситуация. Yeah, so we women have to convince the men that we are the auspicious source of energy. То есть мы, женщины, должны убедить мужчин в том, что являемся источником благотворной энергии. Yes, because our energy is so powerful, and if we make a start, everything else will fall into place. Поэтому, так как наша энергия столь могущественна, если мы начнем, то за нами все последует, потянется. Also in Manu Samhita is an interesting statement. Также есть интересное утверждение в Ману Самхите. Where women are honored, there the gods are pleased. But where they are not honored, no sacred rite yields rewards. Там, где почитают женщин, боги удовлетворены, но там, где их не уважают, ни одно священнослужение не приносит плодов. Yes. So in spiritual culture, women are highly honored and respected because they are playing such an important role. Именно поэтому в духовной культуре женщин почитают, и как бы о них заботятся, и потому что они играют такую важную роль. Yes. So in a society where women are honored and respected, there the gods, the demigods, everybody, Krishna, everybody is pleased. Поэтому в обществе, где женщин почитают и уважают, все полубоги, сам Кришна, он удовлетворен. Yes, but in a society where women are not honored, no sacred rite yields rewards. Even not the Sankirtan Yajna will actually really bring rewards. Но в обществе, где их не уважают, ни одно священнослужение, даже Санкиртан Йаги, не приносит плодов. Yes. Also once I remember Bhaktivinoda Swami came to Harkov and he was lecturing on a Bhagavatam verse about woman, mother, like that, you know. И я помню, как Бхактивinoda с вами давал лекцию из Бхагаватам, посвященной женщинам, матерям. And one brahmachari asked him afterwards, so, you know, how should a brahmachari act to see every woman as mother? What does it mean? И один брамачари задал вопрос, но что означает, что вот брамачари должен видеть всех женщин как мать, что он должен делать? And he gave a very, very strong answer. И он дал такой очень строгий ответ. He said, women are very powerful. Очень сильный ответ. Он сказал, женщины очень могущественны. If they want to, they can finish you off. Если бы они захотели, они могли бы тебя прикончить. So you better respect them. Поэтому лучше тебе их уважать. That was his answer. Women are very powerful. They can finish you off. So you better respect them. Такой ответ, что женщины очень могущественны, они могут тебя прихлопнуть, то есть лучше тебе их уважать. And there is even an instruction that a man can only take sannyas if he's got the blessings of the women. И также есть наставление, что мужчина может принять саньяс, только имея благословение женщин. Yes. Because if he doesn't get their blessings, well, they can finish him off. Так как если у него не будет их благословения, они могут его прикончить. Okay, so do we have any more questions? Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Yes. Хотела спросить, если мужчина сложилось такие, у меня как немножко будет вступление, чтобы вы могли перевести более доступно, хорошо? И если мужчина не уважает женщин в силу того, что у него воспитание, было очень много разных причин, нет уважения вообще ко всем женщинам. И любое поведение
тактики вот женщины как подчинения приводит к тому, что он ее разрушает ее, приносит ей боль. Стоит ли продолжать женщине вести эту тактику, и не приведет ли это к тому, что это разрушит ее внутренний мир, и как бы эта энергия вся утеряется? Стоит ли это делать, и есть ли какой-то другой способ, и почему это вот такое вот происходит? Потому что вот в наше время, именно когда мужчина не осведомлен о роли женщины, и женщина тоже не осведомлена о роли мужчины, очень часто встречается такая ситуация. Так вот, примерно такой вот. Today is a very common situation when a man, due to his education, he has this disrespect towards women, and this is embodied into his personality. And should one wife, and when in this situation the wife or the woman, she applies these tactics, the man can destroy her in some sense and bring her only pain. So what should a woman in this situation do, and should she follow these tactics or use other methods, or are they, what should she do? Извините, подкорректировать, что одной из причин, которая может быть являться этим поведением, это страх потребительского его отношения к ней. Вообще можно этот страх у мужчины предотвратить? Это как бы одна из версий, почему так может вести себя. Но это личная моя версия. Her personal opinion on that man's behavior, that he fears that he has a consumer attitude towards her, so exploiting attitude towards her. Well, I mean, we were discussing the whole hierarchy thing, so that's one point, you know. If Krishna is removed from the top of the hierarchy, then easily that exploitation comes in. Мы говорили, поднимали тему иерархии, говорили, что если с ее вершины убрать Кришну, то начинается эксплуатация. So that's why, you know, she should not decide herself, you know, who she marries. Поэтому женщине не стоит самой решать, за кого ее выходить замуж. She should get the help of senior devotees who can say how Krishna conscious that person is. Ей нужна помощь старших преданных, чтобы они указали правильную личность в сознании Кришны. Yes. If marriage just happens through physical attraction, meeting somebody somewhere, then well, there's a chance of the two not being compatible. Если причиной брака становится просто какое-то физическое притяжение, просто кто-то кого-то встретил, то есть возможность того, что пара, то есть эти личности будут несовместимы. So that's why in spiritual culture the parents very carefully, they know all these secrets and all this knowledge, and very carefully they pick somebody where everything is just right. The chemistry is right. В духовной культуре родители, зная секреты и зная все эти знания, они очень-очень осторожно подбирают правильных личностей, чтобы они в дальнейшем хорошо сочетались. But see, the point is, as a rule, if a woman really puts herself below, it does inspire the good side in a man. That's what Prabhupada says. He says it. No matter how cruel he may be. It's Prabhupada. Но если женщина правильным образом и на самом деле ставит себя ниже, то она вдохновляет мужчине лучше. Шрила Прабхупада об этом говорит, что каким бы жестоким не был бы муж, то есть все равно его лучшие качества будут проявляться. I do have faith in Prabhupada's words. И у меня есть слова, есть вера в слова Шрилы Прабхупады. Yes. The point is that very often we just play some game externally. We do as if we are, you know, submissive, but internally we are not. And the husband can feel this. That's the point.
зачастую мы как бы ведем такую игру, притворяясь смиренной, но в глубине этого не чувствуя, как бы и мужчины это могут понять. Yes, he's not stupid, he can feel it. Он не дурак, он может это почувствовать. Because internally we maintain our pride and our superior position, and we look down on him, we don't really, see him as our hero, he can feel it. Потому что внутри сохраняется эта гордыня, этот взгляд свысока, и мужчины это могут почувствовать. Yes, and I mean, as I always say, I speak to so many devotees, even after the course, I know some devotees really try their best to apply these things, and usually the husband is a little skeptical. He wants to see, so what is this now? Some new game she is playing here, И так как я даю этот семинар во множестве стран, то есть много преданных после семинара пытаются применить это знание, и мужья, они очень часто скептические и относятся к этому как, что какая-то новая игра затевается. Yes, and he will test. И он просто будет проверять. So is she serious? Is she really wanting to take the subordinate position, or is she just playing a game with me? Она серьезно хочет занять вот такое вот подчиненное положение, или она просто затеяла новую игру? Yes, and devotees have told me how their husband is really testing them and really putting them on the spot. И преданные рассказывали мне, как их мужья действительно испытывали их и как бы выводили на чистую воду. And actually, Krishna is also testing his devotee. И также Кришна, он также тестирует своих преданных. Yes, because Krishna knows through the submissive service of his devotees, he actually becomes controlled. Так как Кришна знает, что через смиренное служение своих преданных он попадает под контроль. So, and he doesn't want to be controlled by just anybody so easily. И он не хочет, чтобы его контролировал абы кто. So he's testing. И поэтому он проверяет. Is this just a game here, or is my devotee seriously, depending on me? Здесь какая-то игра, или мой преданный действительно полагается на меня, зависит от меня. So, and husband, man also knows that this conquers his heart. Woman's service and submission conquers his heart. A man knows. И мужчина, муж, он знает, что такое вот смиренное служение, оно так или иначе завоюет его сердце, он знает об этом. So, and same thing, he doesn't want to just be controlled by anybody. He wants to make sure, is this serious? Is she really submissive, or is it just a game? И он также не хочет, чтобы абы кто контролировал его, он хочет убедиться, что это серьезно, что это не какая-то новая игра. See, I come across this all the time, that ladies think, well, I'm doing everything. I am at home and I cook and clean, so I am submissive. И я часто встречаю эту ситуацию, когда женщина думает, что я смиренна, я готовлю, я убираюсь. I'm at home, I'm not working. Я сижу дома, я не работаю. But that's just the external part. Но это только внешняя часть. But then there's also an internal part. Также существует и внутренняя часть. And that's the main part. И эта часть внутренняя является главной. Yes, that we actually really put ourselves below, that we don't take a superior position. Чтобы мы действительно поставили себя в более подчиненное положение, низкое, а не возвышали себя. Yes, that we really look up to him. Чтобы мы действительно заботились о нем, следили за ним, смотрели. Yes, so that's not such a cheap thing. И это не дешевая вещь. And that's what the husband wants. И именно этого желает муж. Yes. Получается, что мы не должны воспринимать это повиновение как боль, а воспринимать как миссия наша. И это не должно ранить, вот, допустим, если мужчина ведет себя оскорбительно, жестоко по отношению к женщине, и она продолжает делать свою роль, это подчинение, получается, мы не должны воспринимать это как боль, а должны воспринимать как следствие того, что мы неправильно подчинились, неверно были в своем подчинении, в сознании, в душе, и поэтому нам не должно быть больно, так? So we shouldn't look if
husband is cruel, if his behavior is an offensive one, and the wife continues to, the wife experiences pain. Your leg, I'm pointing at your leg. Sorry. And the wife is experiencing pain. She shouldn't look she shouldn't think that this is pain. She must think that this is. Should take it easier issue rather than taking it as a pain. See, she's doing something wrong. What very often gives pain to us women is actually the false ego. The false ego gets pained. На самом деле, зачастую нам, женщинам, боль дает ложное эго. That's what gives us the pain, because we are proud, and sometimes husbands do say some nasty things just to put us in our place. Потому что у нас есть такая склонность к гордыне, иногда муж говорит что-то действительно мерзкое, чтобы поставить нас на место. Yes, because he can feel this strong ego, and he just somehow wants to smash this ego and put us in a humble position. Потому что он чувствует сильное эго и хочет поставить на свое место. Yeah, so and what gives us the pain is coming from the ego. И то, что дает нам боль, because we are hanging on to the ego. That's the pain. Боль исходит из ложного эго, потому что мы держимся за него. See, humble devotee does not get offended. Искренний преданный, он не оскорбляется. Vaishnav mooders, actually I deserve so much more than that, but Krishna is so kind that he gives me only one drop. Вайшнавское настроение заключается в том, что я заслуживаю большего, но Кришна по своей милости он дает мне лишь одну каплю от этого. Yeah, that's actually the Vaishnav mood. That's humility. Таково настроение Вайшнава, таково смирение. But when we feel offended, this always comes from false ego. Но если мы чувствуем, что мы оскорбляемся, обижаемся, то это всегда исходит из ложного эго. Yes, the ego protests. И эго протестует. How can you do this with you? You know, doesn't he know who you are? And he should do this and this, and it's just the ego, nobody else. Как ты можешь так действовать? Неужели ты не знаешь, с кем ты? Ну это все эго. See, this is a general principle. You know, if especially we women, if we are not treated nicely by men, how should we be reacting? How should we react? На самом деле это основной такой базовый принцип, что если мы, женщины, не получаем правильного отношения к себе, то есть как мы должны реагировать, как мы должны действовать. Not only in married life, just in general, if some brahmachari behaves roughly, this, that, how should we react? Не только в семейной жизни, если просто какой-то брахмачари себя грубо повел, как мы должны себя вести? Should we still be submissive, but create a distance and keep that distance as long as it protects us from getting, undecent attitude or something like that? Well, we should keep a distance anyway to the men. Так или иначе нужно держать дистанцию с мужчин. No, but the answer is we should tolerate. Но ответ в том, что мы должны терпеть. Yes, we should see it as an opportunity to develop tolerance. Мы должны видеть это как возможность развить терпение. Yes, we come to this later. Позже мы поговорим, вернемся к этой теме. Sunday morning or Monday or whenever. The importance of tolerance. О важности терпения. Such an important quality in spiritual practice. Это очень важное качество в духовной практике. Tolerance is the criteria on which we can measure a person's spiritual advancement. How tolerant he or she is. Терпение – это та мера, по которой мы можем измерить прогресс человека, насколько он терпелив. Yes, because tolerance means false ego is dissolved. Потому что терпение означает, что ложного эго больше нету, оно растворилось. And that's a sign of spiritual advancement and spiritual strength. И это признак духовного роста и прогресса и силы. Yes, and especially for us